the whole world. What we're all about, be the girls, be the passion, put passion through regrets. You'll always be there for each other. Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, as you guys can see from the title, we are going to do again a makeup look. Sabi ko nakikita makeup look na ganito sa TikTok. So ayun, napag-isipan ko na gumawa rin ng ganun video kasi may nag-send sa akin ng makeup from Dazzle or Dazzle Me. From Shopee to guys. Lahat ng links sa itong mga product is nasa sa description box below. Bagong brand lang siya na affordable. They sent me 5 pieces of their products. Meron tayo dito, eyeshadow. Ayan. Tapos lagay ko na lang dyan yung mga prices sa screen. And cruelty free din siya guys. Itong eyeshadow na to, it contains 2, 4, 6, 8, 10, 12 colors. Ayan. Marami itong variants. Itong pinili ko is sun siya. Meron dun moon. Tapos, hindi ko alam yung isa. Pero tatlo yung variants na ito. Ito yung pinili ko. Medyo neutral lang na color. Ayan yung mga shades niya. Rhea, Venus, Comet, Pluto, Phobos, Mercury, Titan, Saturn, Mars, Jupiter, Seeds. Then, ito naman yung sunod na product na binigay nila sa akin. Meron tayo ditong dalawang sticks. Ito guys, yung isa is matte liquid lipstick siya in the shade 002 Delicious. So guys, ganyan yung tsura niya. Ang lakas niya makamak. Ayan. Simple lang. Tapos ayun, nakalagay lang dito yung mismong pangalan ng product. And ito yung mismong brand. Di ko siya mapapakita na may sa inyo. And lahat ng mga description ng products sila is nakalagay lang siya sa box. Meron tayo ditong 2-in-1 lipstick and lip liquid. Para siyang yung nauuso sa atin sa Pilipinas na dalawang klaseng tint sa isang lipstick. Meron tayo ditong bullet type na matte lipstick. Ayan. Ito pala guys is in the shade 010 Into You. The applicator. Ayan. Next item is this sponges. Ito guys, super affordable na to. Silang tatlong agad. 3 pieces na siya guys. Meron na siyang iba't ibang sponges. Teardrop. Ito, di ko alam yung tawag sa ganito. Tapos, ayan, ganyan siya. Tapos, meron tayo dito set ng face. Gamit pag powder yung gagamitin mo. Ayan. Ang mura lang niya, di ba? Kasi 3 piraso. Tapos, sobrang lambot niya pa. Ayan, sobrang lambot niya guys. Before we start, gusto ko lang mag-disclaimer sa inyo na hindi po ako marunong. Hindi naman marunong naman ako, pero hindi po ako masyadong magaling sa pag-makeup. Ginagawa ko lang po yung mga alam pong steps. So, sorry sa mga professional dyan na manonood. If you are interested sa mga TikTokers dyan, so then please keep on watching. So guys, kasi nagkilay na ako kasi, ayun, wala naman pinigay na pakilay sa kanila. And, iba yung shade niya sa buhok ko. So sorry for that. Sorry na putol, tumawag yung pinsan ko. Pre, mag-moisturize tayo ng face. Gagamitin ko tong Keep Cool and Ocean Mist from 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙧𝙖𝙗. So, yung gamit ko palang contact lenses is from Contact Lenses PH. So, don't forget to check them out kasi ang ganda ng nila, ng contact lens nila. Sobrang lightweight lang niya guys. And hindi siya masakit sa mata talaga, promise. Siyempre, maglalagay tayo ng primer. So, alam mo na, para hindi naman mapasok yung product sa mukha mo. Kung wala kayong mga ganito na product na ginagamit ko, okay lang naman. You don't need to, hindi naman kailangan ng sobrang sabog, diba? Hindi mo na kailangan gumasters kasi maganda ka naman. Gumasters pa. Nakalimutan ko i-mention, meron din para silang binigyan na foundation. Yung shade ko is 004 Beige. Sobrang nagustuhan ko yung packaging niya kasi ayun o, parang ang lakas niyang makamak. Comes with a spam. Parang ganda na. Try ko lang dito kung shade ko. Hindi ako mala foundation na tao kasi nagkakatigyawat ako. Kahit pulbo lang nagkakatigyawat ako. Sensitive sobra ng mukha ko. Di nga! Alam, itim na pa. Itim na. Hindi. Ang lambot talaga ng sponge nila as in.
So, nakikita nyo ba yung differences nung dalawang medyo may coverage naman siya kahit paano. Kahit onti lang yung nilagay ko, natakpan naman niya yung mga imperfections ko. Kasi, kaya ganyan yung mukha ko ngayon, magkakaroon na ako. So, yun guys, nakita niyo, pinatungan na. Inside the juice, yeah, you know I keep on running from the truth. Ang cakey nung concealer, naginamit ko. Ang cakey niyan tignan. But anyways, let's proceed na sa ating eyeliner. At gagamitin ko ulit yung from Sassy Lady. Getting colder when the sun comes out. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Drum blows, yeah, I got the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Go blame the drum blows, yeah. It's just the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Fuck. I'm gonna be using this palette naman from Dazzle. Gagamitin ko yung shade na Rhea. Lalagay ko lang siya dyan. Hindi siya gaanong powder. Yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking. Face powder in the shade Zero. Drown myself inside the juice, yeah, you know I'm done doing my lashes and now let's proceed to the eyeliner. I'm gonna put white eyeliner on my under eye. So yun siya guys, hindi ko siya lang nagustuhan yung eyeliner. But we will put a eyeshadow on my under eye. Gagamitin ko lang tong Focus. I don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Ayan, naglagay lang ako ng konti. And gagamitin natin tong Diamonds. I don't know. Cheeks, gagawin ko siya. Hindi ko lang siya sa nose. And nalagay ko tong cheeks. Parang gagawa tayo ng I'll be adding sa contour. Para may dansa. And now gagawa tayo ng freckles. Generations not gonna be in vain. Too young. Why you gotta go? I just wanna know now. True now. Cry and get no. Hope you free your soul. I might have caught. Let's proceed sa lips and I'm gonna nilang matte liquid lipstick in the shade 002 Delicious. Keep on running from the truth. Was that not? I'm just a Then itong kanilang duo lipstick in the shade 010. I don't feel it all. Why it's getting colder when the sun comes out. I will be back and ito finalize ko lang itong look. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Sana guys, nagustuhan yung look natin for today's video. And sana kapag ginawa nyo tong look na to sa mga TikTok videos nyo, sana huwag nyo kalimutan itag. And don't forget to like and subscribe if you haven't subscribed yet. And click the bell button beside it so you will notify every time I post a video. And syempre, thank you po sa Dazzle or Dazzle Me for sending this over. Especially this top from manil.ph sa Shopee. Sobrang ganda niya, best. Ayan o, kitang-kita nyo naman. Ang lakas yung mga kababae, ang lakas yung mga sexy. So yun, sana nagustuhan yung look natin for this video. And I will see you guys on my next one. Bye! True, was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste the